Mucho mejor. Ya puedo respirar. Bonsoir. Bonsoir Luis, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Ousmane Dembélé a déclaré que Ousmane Dembélé said that at 2-0, your team took it a bit easy at that point. Do you take that point on board? Bonsoir a tous. Bueno, lo que yo creo es que es un partido que ha cumplido con lo que preveíamos, con las expectativas que habíamos pensado. Ya habéis visto que no hemos salido a especular en ningún momento. Hemos hecho 2 goles rápido en 2 contragolpes muy buenos, aprovechando los espacios. Nosotros somos un equipo que atacamos muy bien contra un bloque bajo, pero si nos dejan espacios todavía atacamos mejor. Creo que hemos empezado el partido de una manera excepcional y es cierto que el final de la primera parte no me ha gustado en absoluto. Ha habido algunas acciones que no corresponden a el nivel de exigencia que tiene la Champions. Hemos concedido un gol en un error un poco infantil y el Aston Villa se ha metido en el partido y en la eliminatoria. El inicio de la segunda parte tienen 3 minutos en los que concedemos 2 goles y a partir de ahí ha habido muchas dificultades, mucho sufrimiento, bastantes ocasiones claras, han podido igualar la eliminatoria y ha sido muy, muy, muy difícil. Pero es evidente que es una competición en la que empiezas la segunda parte prácticamente eliminado, con muy pocas opciones, consigues darle la vuelta y a nosotros nos ha hecho crecer y mejorar. Estoy muy contento de volver a clasificarnos para semifinales, segundo año consecutivo, y creo que es un aspecto muy positivo que nos va a hacer crecer, nos va a hacer mejorar y estoy encantado del resultado final. Je crois que c'est un match qui a comblé I think it's a match that met the expectations that we had and that we'd prepared for. We didn't speculate in advance and scored 2 goals with really good counter-attacks, managing to find space that they left for us. Of course, we're a team that plays well, attacks well against a low block, but even better when there's space. So it was a really exceptional start to the match, but at the end of the first half, I wasn't happy, and we were playing in a way that wasn't fitting to the level of the Champions League. We conceded a goal that was almost a childish error and allowed Villa back into the game. Then there were the 2 goals conceded in the second half, and we start to really have some hard moments. We were really suffering, and Villa had the chances to equalise. But after that, this was a competition we nearly went out of. We came back into the Champions League and have improved so much. So I'm just delighted to be in the semi-finals for the 2nd year running, and that's something really positive to take out of the match, and it's going to make us really improve as well. And above all, I'm delighted with the result. Do you think that you're stronger this year than last year in semi-final? And do you have a preferred opponent between Arsenal and Real? Preferido. Mañana disfrutaré muchísimo del partido en mi casa tranquilamente, cenando, me tomaré una cervecita y disfrutaré de una eliminatoria. Veré los 2 partidos a la vez, que es lo que suelo hacer, y disfrutando mucho y viendo a ver si es un inglés o un equipo español. Cualquiera de los 2 será especial. No, I don't have any preference for the semi-final tomorrow. I'm just going to really enjoy the match with a dinner and a beer at home, to try to watch 2 matches at the same time, and we'll see whether it's an English team or a Spanish team waiting in the semi-final, but both of those would be really special matches. Oui, bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment on vit un tel match aussi stressé? How is it to watch a match like that from the bench? Sur le côté du terrain. You can't affect the match, of course, in reality. 2 buts. And Paris losing those 2
two goals, did you feel like you could be knocked out? Sí, desde el banquillo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste también? Y después de los dos goles, ¿sí te viste eliminado en algún momento? No, eliminado no, porque en ningún momento el Aston Villa empata la eliminatoria, pero esos 10 minutos era una sensación de a ver si conseguimos mantener una vez el balón, hacer una jugada larga y salir del medio del campo. Ha sido... no recuerdo muchos momentos en mi carrera en los que hayamos estado tan superados, pero ¿qué esperamos? Esta es una competición en la que el rival ya tiene todo perdido, tiene que arriesgar, tiene que atacar de manera más intensa y han sido en ese momento muy superiores a nosotros, el ambiente del público excepcional, pero bueno, son estos momentos que te sirven para crecer, momentos en los que tienes que saber jugar y creo que mi equipo ya ha sido maduro para superar esos momentos y es una gran prueba de experiencia para seguir mejorando. Éliminé, non. No, I didn't think that we'd be knocked out at any moment because Villa never managed to equalise the tie. But for 10 minutes, we really suffered. Wondered whether we could keep the ball, whether we'd be able to get the ball out of midfield, or whether we'd have to play long. And I don't think this team has been so dominated by another team in that way. But the opponent to this opponent has to take risks because they're going out of the competition. So it was really they attacked with a lot of intensity. We were in front of a great crowd as well. But it's moments like this that makes our team better and will improve with the experience. Okay. Pour rester dans le positif, même si vos joueurs ont reconnu. On the positive side, even though there were difficult moments, you've qualified for the semi-final. Passé ce soir, pardon, c'est quelque chose qui va vous. What's happened this evening, is it going to be useful? Is it going to make you stronger and to not fall in such difficulties again? Esperamos, pero no juega solo el St Germain, juegan todos los equipos de Champions. Ya solo quedarán 4, nosotros seguimos ahí. Quiero decir, lo que no podemos pretender es pensar que solo juega el St Germain y que solo puede hacerlo bien, ¿no? Hay momentos y partidos en los que el rival juega mejor que tú, es más agresivo y especialmente en este tipo de eliminatorias el segundo partido se vuelve loco muchas veces. Saber aceptar esto, creo que nos ha faltado un poco de control, especialmente al final de la primera parte, que es lo que ha permitido al Aston Villa meterse en el partido. Bien sûr, c'est Of course, that's the objective, we hope, but it's not just Paris Saint-Germain playing. There's 4 teams that are going to be left in the competition, and we're not on our own. We can't just go out and play our game. The opponent can be better, can be more aggressive sometime. And over the 2 matches, the second match was particularly difficult, and we did lose control in the first half, and that's what let Villa back into the game at the end of the first half. Control, este es un equipo que con el centro del campo, los defensas suele ser muy estable y marcar el ritmo de los partidos. The midfielders always keep control of the game and keep control of the rhythm, but why in this match this evening those midfielders weren't able to do that? Hemos fallado, tengo que ver el partido otra vez de nuevo. El resultado que conseguimos es claramente, creo que un acierto y que refuerza claramente nuestra idea y nuestro objetivo de ir a ganar en cualquier campo. No especulamos, pero creo que después del 0-2 ha habido un momento en el que prácticamente estaban KO completamente el rival y ahí hemos entrado en una fase de pérdidas fáciles que dan lugar un poco a un exceso de confianza que no puede suceder en este tipo de competiciones porque es darle oxígeno a un rival que ya no tiene nada que perder y que está preparado para arriesgar en todo momento. Es una pena porque ese gol del final de la primera parte ha metido en el partido y en la eliminatoria al Aston Villa y cuando tú juegas con un equipo físicamente tan fuerte que lanza prácticamente todas las faltas desde medio campo, largas, aéreas, saques de banda, corners, todos al área, es evidente que nuestro fútbol no es el de la lucha aérea, nuestros jugadores son bajos, son jugadores para tener el balón, hay que intentar llevar el partido a lo que nosotros somos mejores al rival y en ese sentido hemos sufrido mucho, pero
positivo. Hemos podido superar esa situación y el final del partido me ha gustado un poco más, ya mucho más controlado, teniendo un poco más el balón, sufriendo evidentemente cada vez que había cualquier acción que pasaba cerca de nuestra área, pero positivo. Donc, la question c'était que d'habitude on a une équipe avec. So the question is that usually PSG is very stable in midfield and defence and giving rhythm, but why this evening was there a defect in that area? I don't agree with that. The match was successful for our front and reinforces the idea that we have to put in place our game all over the pitch at 2-0. We nearly had Villa on the canvas, but at that point we went into a point in the game where perhaps it became too easy, perhaps there was overconfidence, and you can't play like that in that sort of competition. It gave Villa a chance, and that's a team who had nothing to lose. They were ready to take a risk. The goal by Villa at the end of the first half gives Villa a way back into the game. They're a very strong team, particularly in the air, corners, and at every corner they were sending balls into our box. And of course, that's not our game. We're a smaller team, and that's not our favourite aspect of the game. We're better with the ball on the floor, and so we did suffer. But it's positive that we managed to overcome that. The end of the game was better from my perspective, and ultimately, I take a lot of positives from this game. This match is one that means that your team improves. And what did you learn from your players this evening? And what do you hope that they have learned for the future? Es evidente que nuestro equipo es el de los más jóvenes de la competición desde el principio y ya desde hace bastantes eliminatorias el más joven, pero creo que es un equipo lo suficientemente maduro para no solo darle la vuelta a un resultado adverso como hemos tenido a lo largo de esta temporada contra el Liverpool o contra el Manchester City en nuestra casa, sino también capaz de ponerse el traje de faena y cuando el rival te ataca de esta manera, defender con solvencia y defender de manera intensa. Ha sido difícil, hemos tenido que correr mucho más de lo habitual en defensa, pero bueno, sirve también como experiencia para reconocer que este tipo de juego no es para lo que está hecho el equipo, no está hecho para defender, sí que está hecho para defender, pero lejos de nuestra portería. Repito, hay seguramente muchas lecciones a aprender y muchas lecciones a mejorar. Of course, we're one of the youngest teams in this competition from the beginning of this competition, but we're mature enough to come back into games when matches are going against us, such as against Liverpool, such as against Man City at home, and we're also capable to defend with real strength against intense attacks. I think that it was difficult tonight. We ran a lot more than usual in defence, but this helps us as it's an experience. It wasn't a match made for us. We're not made to defend like that. We prefer to defend further from our goal. So we're really going to lots to learn from this match, lots to improve. What did you think of Donnarumma this evening, who really saved you from a disappointing result? Sensacional. Comme tout le reste de l'équipe, sensationnel. Like the rest of the team, sensational.